Potentiometer. What is potentiometer? It is a device used to determine EMF of a cell, or it is used to determine internal resistance of a cell. We can also compare EMFs of two cells. Now, what is the working principle of potentiometer? When a constant current is passing through a uniform wire means it is made with the same material and having the same area of cross section throughout the wire. Now, through uniform wire, when a constant current is passing through a uniform wire, potential drop or potential difference is directly proportional to length of the portion of the wire. As the length of the portion increases, potential drop also increases. V equals to pi L. So, pi is called proportionality constant. So, V by L equals to pi. It is one constant. This constant is called potential gradient. Potential gradient. Potential gradient. Now here, by using this potentiometer, we have to compare EMFs of two primary cells. Now it is primary circuit of the potentiometer. It is same for all the answers. Now primary circuit consists of one battery, rheostat, key, and one 10 meters wire, lengthy wire, 10 meters wire. Now these are connected as shown in the circuit diagram. Rheostat is nothing but it is variable resistor. Key, it is on off switch, it is like on off switch, and it is 10 meters wire, uniform wire, and it is made with the same material having the same area of cross section. Now by using potentiometer, we have to compare EMFs of two primary cells. Now EMF of the first cell, that is E1, EMF of the second cell, that is E2, and it is connected to two-way key. It is 0.1 and 2 and it is 3. Now it is connected to the one galvanometer G, and through galvanometer is connected to jockey. It is a movable handle, that is J. Now here in the first position of the key, 1 is connected to the 3. So the cell of EMF E1 is connected to the galvanometer. Now we have to move the jockey and the potentiometer wire until get zero deflection. What we are doing here? We are moving the jockey and the potentiometer wire until get zero deflection in the galvanometer. Suppose we are getting zero deflection here at N1 point. N1 is called first null point. Now A to N1 distance is called L1. Here in first position of key, first position of this two-way key 1 and 3 are connected. So we are getting zero deflection at N1 point. N1 is called first null point. N1, it is first null point. And A to N1 distance, that is AN1 equals to L1. It is first balancing length. Now here, what is the working principle? Potential difference is directly proportional to length of the wire. V is equals to pi L. So here potential difference or EMF E1 is directly proportional to L1. E1 equals to pi L1. It is L1. Let it be question number 1. And in second position of key,
Suppose 2 is connected to 3. 2 is connected to 3. Now it is disconnected. 2 is connected to 3. Again 2 is connected to 3 means the cell of EMF E2. This cell is connected to the galvanometer. Again we are moving the jockey on the potentiometer wire, jockey J. We are getting zero deflection here. We are getting zero deflection here at N2 point. N2 is called null point. We are getting zero deflection in the galvanometer. At zero deflection, potential difference across the galvanometer, it is the cell equals to potential difference across this length of the portion of the wire. So the second position, 2 and 3 are connected. N2 is called second null point. Second null point. A and 2 equals to L2. It is called second balancing length. Up to here, this length of the wire is called second balancing length. Second balancing length. Second balancing length. So E2, the cell of EMF E2. So EMF of the cell is E2. E2 is directly proportional to L2. Potential difference or EMF is directly proportional to length of the wire. So E2 equals to pi L2. Let it be equation number 2. Now equation 1 divided by equation 2. So E1 equals to pi L1 and E2 equals to pi L2. Pi gets cancelled. E1 by E2 equals to L1 by L2. This is a comparison of two primary cells, EMFs of two primary cells. Now by using the potentiometer, just we are comparing EMFs of two cells. Now what is potentiometer? Potentiometer అంటే ఏంటి? ఇది ఒక డివైస్. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు? రెండు సెల్స్ యొక్క ఈఎంఎఫ్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. రెండు సెల్స్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈఎంఎఫ్ని కనుక్కోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఈ సెల్ ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తుందో ఆ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు ఈ పొటెన్షియోమీటర్ని ఉపయోగించి. పొటెన్షియోమీటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? when a constant current is passing through uniform wire, ఏదైనా వైర్ నుంచి, యూనిఫామ్ వైర్ నుంచి, ఒకటే మెటల్ తోటి తయారు చేసినటువంటి ఒకటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్నటువంటి వైర్లో నుంచి ఒక కాన్స్టెంట్ కరెంట్ పోతుంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ లేదంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద పోర్షన్. లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేసి ఈక్వల్స్ టు రాస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏమంటున్నాం? పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటున్నాం. V/L ఈక్వల్స్ టు పై, దీన్ని ఏమంటున్నాం? పైని పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటాం. ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కీ, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఇందులో ఇది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ అంటున్నాం కంప్లీట్గా. దీన్ని ఏమంటాం? సెకండరీ సర్క్యూట్ అంటాం. ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? బ్యాటరీ ఉంది, రియోస్టాట్, వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అంటాం దీన్ని. కీ ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ లాంటిది. ఒక 10 మీటర్స్ వైర్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ సెకండరీ సర్క్యూట్లో తీసుకున్నట్టయితే ఏం తీసుకుంటున్నాం? 2 సెల్స్ని, ఏ ఎంఎఫ్ అయితే మనం కంపేర్ చేయాలో సెల్స్కి ఆ ఏ సెల్స్ని తీసుకుంటున్నాం. ఒక 2 వేకి ఇంకోటి గాల్వానోమీటర్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 1ని 3 కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ఎంఎఫ్ ఉన్నటువంటి సెల్ అనేది గాల్వానోమీటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. జాకీని దీనిపైన మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడైతే జీరో డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో అక్కడ వరకు మూవ్ చేయాలి. N1 అనే పాయింట్ దగ్గర వస్తుంది అనుకుందాం. N1 ఏమంటున్నాం? ఫస్ట్ నల్ పాయింట్ అంటున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం? L1. ఇందులో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఈ సెల్కి ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇందులో కరెంట్ అనేది 0 అవుతుంది. దాన్ని నల్ పాయింట్ అంటున్నాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది లెంత్కి. కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ కూడా దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది? లెంత్కే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏమంటున్నాం? L1 అంటున్నాం. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏమంటున్నాం? పై అంటున్నాం. ఇన్ సెకండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కీ ఏంటి? 2ని 3 కనెక్ట్ చేస్తున్నా.
మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఈ సెల్ అనేది గాల్వానోమీటర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ జాకీని దీనిపైన మూవ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎక్కడి వరకు మూవ్ చేస్తుంటాం, జీరో డిఫ్లెక్షన్ వచ్చేంత వరకు మూవ్ చేయాలి. N2 పాయింట్ దగ్గర జీరో డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. ఏ నుంచి N2 వరకు డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం, L2 అంటున్నాం. దీన్ని సెకండ్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ అంటాం. ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. సిమిలర్లీ ఈఎంఎఫ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు L2. E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంది, పై L2. పైన ఏమంటున్నా 1 కాన్స్టెంట్, ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. దీని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1 డివైడ్ బై ఈక్వేషన్ 2, పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. E1 బై E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 బై L2.